Then good afternoon everyone. So once again good afternoon everyone. మనం ఈ రోజు SAP FICO కి సంబంధించి యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్ ఏం వర్క్ చేయాలి, టికెట్స్ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది మేజర్ వర్క్. సో ఈ టికెట్స్ రిజర్వేషన్స్ ని ఎలా చేయాలి, అసలు ఎన్ని టికెట్స్ ఉంటాయి, మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్. ఐ థింక్ ఇన్ SAP FICO లో మోర్ దెన్ 200 టికెట్స్ ఇష్యూస్ వస్తుంటాయండి. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అయిన తర్వాత ఏమన్నా చిన్న చిన్న చేంజెస్ చేస్తే దానివల్ల ఎర్రర్స్ రెక్టిఫికేషన్ అవుతాయి. ఆర్ఎల్స్ ప్రాపర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ చేయకపోయినా బిఫోర్ ఎంట్రీ పోస్టింగ్ ముందు లైక్ జిఎల్ పోస్టింగ్, వెండర్ ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్, వెండర్ ఇన్వాయిస్ క్లియరింగ్, వెండర్ కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ క్లియరింగ్, కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ posting. These are all documents before these are all documents posting. Before these are all documents, we must need have some proper configurations. Otherwise, some errors will be raised. So today onwards, I'll explain one by one each and every. Today onwards, I'll explain each and every errors. So maximum 50 to 100 errors. How to resolve the errors. దాని గురించి వన్ బై వన్ మీకు ఒక్కొక్క టాపిక్ లో ఒక్కొక్క ఎర్రర్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. సో ఈ రోజు టాపిక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ చూపిస్తాను చూడండి. టాలరెన్స్ గ్రూప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కంపెనీలో న్యూ ఎంప్లాయీస్ జాయిన్ అవుతా ఉంటారు, ప్రీవియస్ ఎంప్లాయీస్ లెఫ్ట్ అయిపోతుంటారు. సో ప్రీవియస్ ఎంప్లాయీస్ లెఫ్ట్ అవ్వగానే ఆటోమేటిక్ వాళ్ళ ఐడి బ్లాక్ పెట్టగానే వాళ్ళ ఆథరైజేషన్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. యాజ్ వెల్ అలాగే న్యూ ఎంప్లాయీ జాయిన్ అవ్వగానే, న్యూ ఎంప్లాయీ కంపెనీకి ఎంటర్ అవ్వగానే ఎంట్రీ అయిన వెంటనే ఆటోమేటిక్ వాళ్ళకి ఆథరైజేషన్, ఎంట్రీ ప్రాసెసింగ్ ఆప్షన్స్ అన్ని ఉండవండి. సో ఎంట్రీ జాయిన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ప్రతి పర్టికులర్ ఎంప్లాయీకి సంబంధించి యూజర్ ఐడి ఉంటుంది. ఒక్కొక్క ఎంప్లాయీకి ఒక్కొక్క యూజర్ ఐడి ఉంటుంది. సో ఆ యూజర్ ఐడికి అసైన్మెంట్ చేయాలి టాలరెన్స్ గ్రూప్ అనేది. వెన్ ఎవర్ we are assigned the tolerance group to the new employees, then only they can post the entries. Otherwise they could not post the entries. So దానికి ఎర్రర్ ఎలా రెక్టిఫై చేయాలి, మనం ఎంట్రీ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఎర్రర్ డిస్ప్లే అవుతుంది, ఆ డిస్ప్లే అయిన ఎర్రర్ ని మనం ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి దాని గురించి మీకు ఈరోజు చెప్తానండి. సో go to SAP, log on the SAP login pad. This is the login pad. Then click on the login button. Select user ID, enter the password. So now today we are going for one GL like general entry posting చేద్దాం. At the time of general entry మనకి ఆ ఎర్రర్ డిస్ప్లే అవుతుంది. దాన్ని ఎలా మనం రిజాల్వ్ చేయాలని గురించి చెప్తాను. సో FB50 is the general entry posting. మనకి ఆల్రెడీ మనం వీటిని ఎస్ఏ డాక్యుమెంట్స్ అంటారు. ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మీకు వీటి గురించి చాలా క్లారిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానండి. సో ఎస్ఏ డాక్యుమెంట్. సో FB50 సో ఎంటర్ జిఎల్ అకౌంట్ డాక్యుమెంట్ ఇన్ కంపెనీ కోడ్ మన కంపెనీ కోడ్ BIRC ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. మనం మనకి BIRC, SSMB, మనం ఏ కంపెనీ కోడ్ కింద ఎంట్రీ పోస్ట్ చేస్తున్నాం. బిఫోర్ దట్ విల్ చెక్ దట్ కంపెనీ కోడ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్, ఆర్ ఎల్స్ అనదర్ కంపెనీ కోడ్ ఈజ్ దేర్ ఆర్ నాట్. సో చెక్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ కంపెనీ కోడ్ వేరే కంపెనీ కోడ్ ఉంది, దెన్ గో టు కంపెనీ కోడ్. Here we can enter your previous company code or whatever your document posting, that company code you can enter and click on a tick button. So then automatically your company code will be updated. So /n FB50. So here document date entered, document date today date entered, then here GL account. Now we'll post one entry like electricity bill or water bill, internet bill, whatever we can. So electricity bill will pay now. So we can post the electricity bill ledger. So click on search bar. Company code is there or not? Once again check our company code BIRC. So then continue. So here select the electricity bill ledger. If electricity bill ledger is there, or if the electricity bill ledger not there, you can create one electricity bill. So electricity bill is not there in this company group, so we can pay the rent. So rent account, we can select the rent account. So rent మనం పే చేస్తున్నాం కాబట్టి rent ని డెబిట్ చేస్తున్నాము. సెలెక్ట్ డెబిట్. సో అమౌంట్ 5,000 or 50,000. దెన్ దేని ద్వారా పే చేస్తున్నాము? క్యాష్ ద్వారా. సో సెలెక్ట్ క్యాష్ అకౌంట్,
execute, then credit amount 5,000, 50,000. So now we'll enter. So here you please check. The error is no amount tolerance range entered in company code. So ఈ ఎర్రర్ కి మనం ఇక్కడ వచ్చిన ఎర్రర్ ఏంది? No amount tolerance range entered in company code. సో కొత్తగా ఈ యొక్క ఎంప్లాయీకి ఈ కంపెనీకి రిలేటెడ్ గా టోలరెన్స్ గ్రూప్ ని అసైన్ చేయలేదు. సో అందువల్ల అతన్ని ఎంట్రీస్ పాస్ చేసే ఆప్షన్ లేదు. సో మనం దీన్ని 1 by 1 ఈ స్టెప్స్ ని మనం ప్రాసెస్ చేద్దామండి. సారీ, రికార్డ్ అవుతుంది కాబట్టి. సో దెన్ నో అమౌంట్ టాలరెన్స్ రేంజ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ కంపెనీ కోడ్. సో వన్స్ అగైన్ రికార్డ్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేసుకున్నాను. ఓకే, డన్. రైట్, సారీ. Then you can select the new screen. Here yellow color symbol is there. You can click here and the new screen it will be open. So then here the error is no amount tolerance range entered in company code. So I'll enter the screen. No amount ENTR entered in tolerance group. No amount entered in tolerance group in company code BIRC. Company code BIRC. సో BIRC కంపెనీకి సంబంధించి ఈ పర్టికులర్ ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న యూజర్ ఐడికి ఈ కంపెనీ కోడ్ ని అసైన్ చేయలేదు, ఈ కంపెనీని అసైన్ చేయలేదు. సో మనం ఎంట్రీని పోస్ట్ చేయలేము. సో resolution T code is OB57. Then go to new screen, enter here commanding bar, you can enter the OB57, enter. The screen here it will be open. Then if we enter the new user ID, go to new ID, new entries, or else we already because of already the employee is there. So that's what we can add already. For example, ఈ మనం BIRC కంపెనీ ఉంది, SSMB కంపెనీ ఉంది. సో ఎప్పుడైనా కానీ టాలరెన్స్ గ్రూప్ అనేది మనకి ట్రయల్ వర్షన్ లో అయినా మనకి రియల్ గా వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఇన్ని కంపెనీలు చేయరు కాబట్టి ఒక కంపెనీలోనే చేస్తారు కాబట్టి the company having only one tolerance group. But ఇక్కడ మనకి ట్రయల్ వర్షన్ ఏంటంటే ఇది ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ నేర్చుకునే దానికోసం కాబట్టి ఆల్రెడీ నేను ఎంప్లాయీ అని చెప్పున్నాను స్టూడెంట్స్ కి. మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీకు 2-3 కంపెనీలు క్రియేట్ చేసినా కానీ టోలరెన్స్ గ్రూప్ ఒకటే చేయమని చెప్పాను. ఒకటే చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్లా కంపెనీకి మార్చి పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు టోలరెన్స్ గ్రూప్ ఎర్రర్ రాదు. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు BIRC కంపెనీ ఒకటి క్రియేట్ చేశారు, SSME అనే కంపెనీ క్రియేట్ చేశారు. ఈ బోత్ 2 కంపెనీస్ కి సంబంధించి టోలరెన్స్ గ్రూప్ ని BIRC వచ్చి BITG, SSMBకి వచ్చి SSTG అనే టోలరెన్స్ గ్రూప్ ని మీరు సపరేట్ గా క్రియేట్ చేసినందువల్ల కంపెనీని మార్చి మనం ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ టోలరెన్స్ గ్రూప్ ఎర్రర్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇక్కడ go to position. So user name 36, user 60, click on that, enter. So SSTG is the SSME company code tolerance group. But now we are but here we are entering the BIRC company entries. So here we can change BI, then it will automatically display BITG. BIRC company tolerance group name is BITG. So we can click, we can enter, then go to save option. So when transport request generated, then automatically we can click on here, save. So now the tolerance group will be assigned this user. Previously, these 36 user 60, these user ID SSMB related company SSTG tolerance group only assigned. But now we can change. Now we will change the tolerance group to BITG. So then go to the screen. So we can enter no amount tolerance. So again /n FB50, enter GL account.
రెంట్ పెయిడ్ చేద్దాం. రెంట్ పెయిడ్ అయిన ఒక లెడ్జర్ని పోస్ట్ చేద్దాం. కంపెనీ కోడ్స్ ఉందా లేదా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. దెన్ హియర్ వీ కెన్ సెర్చ్ ద రెంట్ లెడ్జర్ అకౌంట్, రెంట్ అకౌంట్, క్లిక్. దెన్ రెంట్ పే చేస్తున్నాం కాబట్టి రెంట్ని డెబిట్ చేస్తున్నాం. రెంట్ అమౌంట్ 25,000. సో దెన్ రెంట్ బ్యాంక్ ఎలా పే చేసాము, త్రూ బ్యాంక్ అయినా క్యాష్ అయినా. సో విల్ సెలెక్ట్ ఆన్ బ్యాంక్. ఆల్రెడీ we created on GL account, so HDFC bank account we will selected. Then డెబిట్, బ్యాంక్ నుంచి అమౌంట్ వెళ్తుంది కాబట్టి బ్యాంక్ని క్రెడిట్ చేస్తాము. సో 25,000. సో ఎంటర్డ్. చూసారా, ఇంతకు ముందు వచ్చినటువంటి నో అమౌంట్ ఆథరైజేషన్ టోలరెన్స్ గ్రూప్ ఇన్ బిఆర్సి అనే ఎర్రర్ ఇప్పుడు రాలేదు. డైరెక్ట్ గా ఎంటర్ కొట్టగానే కర్సర్ ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇంతకు ముందు రాలేదు. సో దెన్ గో టు సిమ్యులేట్. సో సిమ్యులేట్ అంటే బిఫోర్ పోస్టింగ్ ద ఎంట్రీ వన్స్ విల్ చెక్ ద డాక్యుమెంట్ for said document total information. That purpose we will simulate. So here that is document type essay document, GL account, then document number, company code, physical year, document date, posting date, then calculate the tax, everything, document currency inner. So here we already told essay document related times, we explained everything, each and everything. 40 is the debit to, 50 is the credit, posting keys, 40 rent amount to 4,300, 400,300 ledger for rent account, and 200,100 ledger for HDFC Bank. Then go to save. So the document 550 was posted in company code. సో మీకు అర్థమైంది కదండి. ఇప్పుడు టోలరెన్స్ గ్రూప్ ని మన కంపెనీకి అసైన్ చేయకపోతే మనము ఎంట్రీని పాస్ చేయలేము. సో దీన్ని మళ్ళీ OB57లోకి వెళ్ళి ఆ టోలరెన్స్ గ్రూప్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తాను. క్యాన్సిల్ చేసి ఎంట్రీ కొడతా. ఎందుకంటే మీకు మళ్ళీ ఇంకొకసారి రిపీటెడ్ గా దీన్ని చూస్తే మీకు ఈ టోలరెన్స్ ఎర్రర్ అనేది మైండ్ లో ఫిక్స్ అయిపోతుంది. సో దట్ పర్పస్ అగైన్ ఐ గో టు అగైన్ ఐ రీ assign to the tolerance group another company. So /n OB57. So go to position, username 36, BITG. So BITG BIRC కంపెనీకి సంబంధించింది. దాన్ని మనం యూ కెన్ చేంజ్ SSMB. Once again సేమ్ 2 times సేమ్ OB57 సంబంధించి 2 screens ఓపెన్ చేసినందువల్ల మనకి ఇట్ విల్ బి నాట్ బి డిస్ప్లేడ్. It will be not working. So again we will change the tolerance group to another company. So SSMB company tolerance group will be attached. SSTG is the tolerance group for SSMB. So then save. So the data was saved. Then go to back. /n is the SAP/n meaning for home screen. Then FB50 is the GL entry, essay document entry posting. So ఈ స్క్రీన్ కి వచ్చింది. మనం ఆల్రెడీ దాకా టోలరెన్స్ గ్రూప్ ని అసైన్ చేయలేదు కాబట్టి అసైన్ చేసి ఎంట్రీ పాస్ చేసాము. అగైన్ మీకు ఇంకొకసారి క్లారిఫికేషన్ కోసం సేమ్ టోలరెన్స్ గ్రూప్ ని రీఅసైన్ చేసి వేరే కంపెనీకి అసైన్ చేసాం. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేస్తే మనకి ఎంట్రీ పోస్ట్ కాదు. క్లిక్ ఆన్ హియర్, GL account, rent account, entire salaries, whatever we can selected, no problem. So salaries, where is the salaries? So click on the salaries account, execute, then debit, salaries pay చేసిన of the salaries debit చేయాలి, amount 35,000. Then click on another ledger, cash salaries మనం బ్యాంక్ ద్వారా అయినా చేయొచ్చు, క్యాష్ ద్వారా చేయొచ్చు. సో click on the cash account, క్యాష్ వెళ్తుంది కాబట్టి క్యాష్ ని క్రెడిట్ చేస్తున్నాము. దెన్ సేమ్ అమౌంట్ 35,000. సో నౌ వీ కెన్ ఎంటర్. ఇప్పుడు ఎంట్రీ కొడితే మనకి ఎంట్రీ సేవ్ కాదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ టోలరెన్స్ గ్రూప్ ని మళ్ళీ మనకి రీఅసైన్ చేసాం వేరే కంపెనీకి. సో సేమ్ ఎర్రర్ డిస్ప్లే అవుతుంది. చూడండి నో అమౌంట్ టాలరెన్స్ రేంజ్ ఎంటర్డ్ ఫర్ అ కంపెనీ కోడ్. సో మనం దాన్ని అసైన్ చేసి ఎంట్రీ కొట్టాము. బట్ మీకు అగైన్ ఇంకొకసారి చెప్పేదాని కోసం మళ్ళీ OB57లోకి వెళ్ళి టోలరెన్స్ గ్రూప్ ని SSMB కంపెనీకి అసైన్ చేసాం. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, SSMBకి అసైన్ చేసిన కంపెనీని టోలరెన్స్ గ్రూప్ ని BIRC కంపెనీకి అసైన్ చేస్తే మాత్రమే మనం BIRCలో ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేస్తాం. సో క్లిక్ హియర్ ద yellow symbol, the new screen it will open. Go to OB57, go to position, enter your username 36 something, click here,
So here SSTG is all assigned. So now we'll change the BITG. BITG. Entered here, save. Another transport request generated, you can continue. So now BIRC company related tolerance group is BITG will assigned now to the user ID. So then go to screen, again enter. So once again go back, /n FB50. Select the date, click here, BIRC company code, select rent or whatever, or else salaries account, click here, debit, amount 35,000. From cash, we'll pay the salaries from cash or bank. So now I am selecting the cash. So select on the cash ledger, click here. We'll change the cash to the credit because the cash is goes. Then cash, select the amount 35,000. Then enter. So you can check previously here the error is displayed. No amount tolerance group authorized in SSMB group. So, but now the error is not displayed. So we already changed the tolerance group to the particular posting the GL related company BIRC. So now we can enter or save or go to simulate before the save button. Go to simulate for checking the everything. Then again save. So the document 55003 was posted in company code. So ఈ విధంగా మనం రియల్ టైంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఈ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు మనం ఈ విధంగా ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు దానికి మనం OB53లోకి వెళ్ళి మనం సాల్వ్ చేయాలి. చూడు, నో అమౌంట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద టాలరెన్స్ గ్రూప్ ఇన్ కంపెనీ కోడ్ BIRC. నాట్ ఓన్లీ BIRC, హియర్ యూ కెన్ మెంటర్ ETC. ఏ కంపెనీలో అయినా దేనికైనా కానీ టాలరెన్స్ గ్రూప్ ని మనం అసైన్ చేయలేదు, అందువల్ల మనం ఎంట్రీస్ పాస్ చేయలేము. నాట్ ఓన్లీ GL అకౌంట్, నాట్ ఓన్లీ ఎస్ఐ డాక్యుమెంట్, KR డాక్యుమెంట్, KZ డాక్యుమెంట్, DR డాక్యుమెంట్, DZ డాక్యుమెంట్, వాట్ ఎవర్ ఎస్ఐ డాక్యుమెంట్, ఎనీ డాక్యుమెంట్స్ కైనా కూడా మనం ఇలా పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఈ ఎర్రర్ ని OB57లోకి వెళ్ళి మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో మీకు ఈ రోజు నుంచి ప్రతి డైలీ ఒక ఎర్రర్ రిజాల్వ్ కి సంబంధించి డైలీ మాక్సిమం ఒక 3 or 4 ఎర్రర్స్ సంబంధించి రిజాల్వేషన్ చేయాలి. ఎర్రర్స్ ని ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి అనే దాని గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. సో థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.